আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেখাবো কিভাবে কম সময়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করা যায়। এর জন্য লাগবে ডিম, তেল, লবণ, মেয়োনেজ, চিলি সস, টমেটো সস, গোলমরিচের গুঁড়া, চিজ, বাটার, মাস্টার্ড। আমি 2টা ডিমের স্যান্ডউইচ তৈরি করব, এর জন্য 2টা ডিম ভেঙে এভাবে ফেটে নিব। ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে ডিমগুলো এভাবে ভেজে নিব। ডিমে দিব লবণ এবং 4 চামচের অর্ধেক গোলমরিচের গুঁড়া। এরপর ডিমগুলো একটা প্লেটে ঢেলে নিব। তারপরে এর মধ্যে দিব 2 চা চামচ মেয়োনেজ, 2 চা চামচ টমেটো সস, 2 চা চামচ চিলি সস। এরপর দিব 1 চা চামচ মাস্টার্ড। এটা অপশনাল, চাইলে দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন। তারপর সব একসাথে ভালোভাবে মিক্স করব। চিজটা এভাবে গ্রেট করে নেব। পাউরুটিতে এভাবে মেয়োনেজ মেখে নিব।
তারপর ডিমের মিক্সচারটা দিয়ে তার উপর দিব চিজ, টমেটো সস, এবং চিলি সস। ফ্রাই প্যান বসিয়ে 2 চা চামচ বাটার দিলাম, তারপর লো হিটে স্যান্ডউইচগুলি টোস্ট করে নিলাম। তারপর স্যান্ডউইচের মাঝখানে এভাবে কেটে নিব। রেডি হয়ে গেল আমাদের স্যান্ডউইচ। মনে হয় বাচ্চারা এই স্যান্ডউইচটা খুব পছন্দ করবে। তবে এখানে গোলমরিচ, মাস্টার্ড অপশনাল, পছন্দ না হলে দিবেন না। ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। Thanks for watching.